Assalamualaikum, welcome back to my channel Suraia Sisters। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের দোলনচাপা ফুল খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন ও ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। অ্যাশ কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না।
হোয়াইট কালার ইউজ করছি। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। হোয়াইট কালার ও 1 নাম্বার তুলে ইউজ করছি। ইয়েলো কালার ইউজ করে পাতাগুলোর বর্ডার লাইন পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।